Hello, friends, a truly real father, and it seems there are only a few left like him in Russia, who wasn't afraid to honestly speak his mind about the war in Ukraine and his deep concern for his own son. Мы все домолчали. Если так же продолжится, то нам всем кирдык. По-другому никак. Я своего сына не хочу отдавать на эту мясорубку. По-другому это не назвать. Я за него переживаю. Ему сейчас 19 лет. И за Вовочку я его не отдам. Я не для этого его воспитывал. У меня здравый человек. Вот за этого пусть он надоест. Своих дочерей, там, своих близких, родных. Я своего сына не отдам. Потому что он мой. Он именно мой. Это моя кровинка. Я не отдам. A real dad, his heart aches for his own blood, and his head is in the right place. Not everyone can be brainwashed by propaganda. Wishing long and happy years to this father and his family. This is where a quote often attributed to Churchill fits perfectly. When wars are waged with the blood of the poor and the children of the powerful remain untouched, it is not war, it is business in disguise. Я буду сражаться, сколько смогу, сколько у меня здоровье позволит. Пошли они все нахуй. Пусть идут депутаты и ихние сынки. Есть Родина, а есть президента. Вот за президента я своего сына не отдам. Хотелось бы, чтобы каждый об этом задумался, что такое Родина. Хотя большинство у нас которые верят этому зомбоящику, как у нас все хорошо. Взяли за 3 дня, да? Чего вы взяли? Вы взяли все. У нас же все это Европа загревающая. У нас же все хорошо. Туалеты на улицах у людей. Все хорошо, все чудесно, все замечательно. How sad it is that in my vast country there are so few real fathers with the courage to refuse sending their sons to die for the imperial fantasies of an old, illegitimate fart. In reality, with billions spent on propaganda, most people didn't give up their sons. They gave up their minds, renting them out to the television. We'll take Kyiv in 3 days, but what they actually did was kill the economy in 3 years and fill the entire country with coffins. Patriotism was invented by the rich, so the poor would die protecting their wealth for free. Я против фашизма, я против нацизма, и против нашей власти продажной, коррумпированной. A new story from the superpower-style care department. This is Grigory Yakovlevich Perelman, the genius mathematician who solved the Poincaré conjecture, a problem no one could crack for 100 years. And in the mighty Russia, he walks around in cheap clothes and buys himself cheap food. Григорий Яковлевич. Оставьте меня в покое. Да, простите, пожалуйста, просто скажите нормально. On TV, they keep saying how everyone envies us. Russian scientific progress on full display. The man who cracked the universe is now cracking cabbage prices. Wonderful news from the city of Cherepovets. During the mayoral election, one of the candidates, Ilya Shubin, had his face blurred because he previously fought in Ukraine. Looks like if he wins, he'll be holding meetings with a blurred face and signing documents with a blurred signature. Novosibirsk, Leninsky district, in just 1 week, 2 cars sank into the asphalt. And you know what's the best part? On July 3, 2024, Novosibirsk received 1 billion rubles from the regional budget for road repairs. Didn't quite catch the punchline? That's okay. This is Russia. Friends, now is exactly the right moment to hit the like button on this video and don't forget to share it. Thank you. Meanwhile, in Ivanovo, people have stopped watching boxing and MMA because there's a far more brutal fight unfolding here.
the battle to receive compensation for a fallen liberator. До ЗАГСа не дошли. Когда Оксана сообщила Сергею, что ждет ребенка, мужчина растерялся. Поразмыслив, сказал, что хочет сына. Дочка у него уже была, родилась в законном браке. The report has barely started, and everything's already so traditional. I like it. Very orthodox of them. Сына, впрочем, не признал. Отсюда и необычная ситуация. Но это не помешало Сергею вступить в отношения еще с одной женщиной. Там тоже родился сын. Таким образом, у погибшего растут двое сыновей. I wonder what call sign Sergei got at the front. Let me guess. The breeding bull? Сергей Дедов погиб осенью 22 года. Таким образом, после гибели Сергея Дедова на выплаты претендовали законная жена и двое сыновей. Дочь от первого брака была уже взрослой. В многочисленных судебных заседаниях участвовала в основном бабушка Ивана Дедова. Now that's what I call high drama. Just look at this. Even the grandmother has joined the battle, clearly counting on a little bonus to her pension. Вы сейчас претендуете на 1 600 000. Да, который причитает воинская часть. Most humbly requesting 1.6 million rubles, purely out of love for my dear grandson, of course. This fight had no rules, no rounds, only forms to fill and lives to ruin. Import substitution, Russian style. The Chinese have taken over the freight market, drive around with Chinese license plates, and don't pay taxes, fines, or toll fees. Вот, ребят, пожалуйста, деревня Федина на подъезде к Москве. Вся стоянка забита китайцами. Китайская транспортная компания. Нам говорят о том, что вот, пожалуйста, номера. Ни у кого нет Платона. В этих номерах никто ничего не понимает. Камеры их не читают. Штрафы им не выписывают. За перегруз не выписывают. За Платон они не платят. Налогов в Российскую Федерацию они не платят. Зато им разрешили возить грузы по территории Российской Федерации. То есть он может загрузиться в Москве и поехать в Новосибирск. The Chinese are doing great. While Russian Ivan is busy fearing the West, the East is quietly taking over without a single shot fired. Looks like soon our country's geolocation will come with a label, Made in China. Putin's Russia isn't for Russians, it's for the Chinese. Еще они все трехосные тягачи. Сейчас понахерачат по 50 тонн в них, будут давить дороги, а рамки их читать не будут. Потому что вот эти номера, просто я не знаю, как они будут на них штрафы выписывать и кто их будет платить. Да никак не будет. Хотели что, там обелить рынок, да, для того, чтобы налогов побольше платили или еще что-то. Транспортные компании там что, большие кричат, да? Да вот вы докричались, ребята. Вы скоро тоже у разбитого корыта останетесь. Вот теперь кто будет возить груза по нашей стороне необъятной, да? А мы теперь ничего зарабатывать не будем. From Moscow's pride to Vladivostok's docks, he screams of threats and foreign plots. Yet while he fights for Russian fate, he sells it off at discount rate. To China's boss and Uncle Sam, he gifts the land, the gas, the dam, and calls it strength and calls it right, while Russians freeze and lose the fight. Important message, friends. I will be turning off monetization on videos like this to make watching more convenient for you, and in the hope that it will help YouTube promote the content more actively. But this also means I lose a portion of my income, so if you enjoy what I do and have the opportunity to support me, I want to remind you about Patreon. For $3 a month, you get early access to videos and exclusive materials. Right now, I have 10 incredible patrons. Let's hit 15. A huge thanks as well to those who make one-time donations through Buy Me a Coffee. Your support truly matters. I keep creating content only thanks to you, and that's not an exaggeration. Don't forget to leave a like and share the video with your friends. Not saying goodbye, see you soon.